Okay, 3, 2, 1, we are live. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। मेरा नाम रौनक जोगेश्वर है और मैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से हूँ। माय नेम इज रौनक जोगेश्वर एंड आई एम फ्रॉम द अटल इनोवेशन मिशन एट नीति आयोग। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अनदर dive deep in the Tinkerpreneur series sessions, specifically Bengali language. आज हम लोग Tinkerpreneur का एक सेशन अटेंड करने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर, जो बंगाली डायलेक्ट में आज डिलीवर होगा। उसके लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं हमारी टीम से, ओके, जिनका नाम मिलाप मुखर्जी है। मिलाप मुखर्जी हमारे कोहोर्ट के पार्ट है, हमारे वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम के कोहोर्ट के पार्ट है और बंगाली कोहोर्ट में काफ़ी एक्टिव हैं। और इन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग करिकुला को समझ के एक बंगाली डायलेक्ट में एक पूरा का पूरा डिज़ाइन थिंकिंग एंगेजिंग प्रोग्राम एंड एंगेजिंग session create किया है. So today we have one of our comrades from the Vernacular Innovation Program, who is Milap Mukherjee. Milap Mukherjee, over the past 10 weeks and 12 weeks, have been working relentlessly to create a design thinking curriculum in the Bengali language. So without any further ado, I would like to invite Milap Mukherjee to the dais and please start the session. We will be recording the session. If you have any questions, please do ask us in English or Hindi on the comment section. We will be answering these answers in the Bengali language. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। हम उसको बंगाली लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके आपको आंसर्स डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। सो विद दैट, thank you so much, Mila, for joining on a Saturday morning, and welcome. Thank you, Ronak. Hi, everyone who has joined for this wonderful session today with us. My name is Milap Mukherjee, national coach in leadership, communication, and technology. And today we are going to have some fun learning about design thinking in Bengali. So, আজকে আমরা সবাই মিলে ডিজাইন থিঙ্কিং কিভাবে ডিজাইন থিঙ্কিং এর আলাদা আলাদা বিষয় কিভাবে আমরা বুঝতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি, ভার্নাকুলার ইনোভেশন প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটা আমরা ক্রিয়েট করেছি কেন কে ম্যাক্সিমাম সময় যখন আমরা ইনোভেশনের সাবজেক্টটা ডিসকাস করছি, তখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কি, যে শব্দ, যে এক্সপ্রেশন গুলো সবসময় ইংরেজিতে আছে, ইনোভেশন রিলেটেড, রিসার্চ রিলেটেড, ওগুলোকে যখন লোকাল ভাষাতে, নিজেদের নিজস্ব ভাষাতে, কোনো ইন্ডিয়ান ভাষা, এরকম 22টি ভাষাতে আমরা ভার্নাকুলার ইনোভেশন প্রোগ্রামে এই পুরো প্রসেসটাকে সহজ করার জন্য বাচ্চাদের কিভাবে পার্টিকুলার সাবজেক্ট ডিজাইন থিঙ্কিং অনেক সরলভাবে বোঝানো যায়, সেজন্য আমাদের প্রয়ত্নটা আছে, চেষ্টাটা আছে। সো সো বেশি সময় না নিয়ে I'm going to go ahead and begin the session. I will be communicating in Bangla as well as in English. So I'm sharing my screen. আর প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্ট, প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যে আমাদের সাথে অনলাইন আছে আজকে ইউটিউবে, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনি ইউটিউবের চ্যাটের মাধ্যমে ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছি শ্রীনিবাস টু আছে, আর অনেক অন্যান্য স্টুডেন্টরা অনলাইন জয়েন করেছে। So welcome to today's session of Atal Innovation Mission Vernacular Innovation Program. As I said, আমরা ভাষার বাধাকে ভেঙে ডিজাইন থিঙ্কিং কিভাবে সহজভাবে প্রত্যেকটি ভাষায় আমাদের স্কুলে, আমাদের আটল টিঙ্কারিং ল্যাবে বাচ্চাদের আমরা অ্যাপ্রোচটা করতে পারি, সেটা আমাদের চেষ্টা আছে। So let me begin with today's first topic, that what is our goal for today. I told you we are trying to create, আমরা অন্যান্য ভাষাতে মারাঠি, গুজরাটি 22টা ভাষায় তৈরি করে, ওটা রিসোর্সেস গুলো তৈরি করে একটা ইনোভেটিভ ওয়ে অফ ডেলিভারিং ডিজাইন থিঙ্কিং কোর্স। ডিজাইন থিঙ্কিং কিভাবে
লোকাল ভাষায় আমরা সবাইকে সবাই সবাই স্টুডেন্টদেরকে দিতে পারি, সেটা আমাদের চেষ্টা হচ্ছে। তো আজকের আমাদের প্রবলেম কি বা সাবজেক্টটা কি, যেরকম আমরা ওপরে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, আশা করছি তোমরা সবাই স্ক্রিনে যা দেখতে পাচ্ছে আহ, আর আর যা লেখা আছে সেটা পড়তে পারছে। তো আজকে আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং এ আলাদা আলাদা অ্যাসপেক্ট, কিভাবে কি কি প্রাইমারি রিসার্চ কি বা সেকেন্ডারি রিসার্চ, কি কি ফিল্টার কি বা ভ্যালিডেশন, কিংবা আমরা যখন কোনো প্রবলেম কোনো সমস্যার সমাধানটা আহ, সমাধানের জন্য যখন আমরা কিছু বানাতে যাই, কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে যাই, ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট কোনো বানাতে যাই, ডিজাইন থিঙ্কিং একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, যেখানে আমাদের এটা বুঝতে হবে কি সমস্যার সমাধানের আগে সমস্যাটা ঠিকভাবে বুঝলে পরে সমাধানটা সঠিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা ঠিকভাবে সমাধানটা না বুঝে সোজা সমস্যার দিকে কাজ করতে যাই, তাহলে হতে পারে আমরা খুব ভালো একটা সলিউশনটা পেতে না পারি। তাহলে আজকের আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, and I hope I'm going to make it interactive for all of you. So let's begin the session. আর আজকের আমাদের সমস্যা কিবা সাবজেক্ট কিবা বিষয়টা হচ্ছে কি অনুমান অনুসারে যখন ভারতীয় ভারতীয় বিবাহ প্রসন্ন হয়, সেখানে অনেক রকমের নানা রকমের রান্না তৈরি হয়। আর যেখানে বিয়ে বাড়িটা হচ্ছে, যেখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, সেখানে সেখানে খাবার যখন তৈরি হচ্ছে, তো খাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ শতাংশটা ফেলে দেওয়া হয়, সেটা ওয়েস্ট হয়ে যায়। তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রবলেম স্টেটমেন্ট, যেটা যেটা আমরা সবাই বুঝে ওর উপরে কাজ করব। আর আরেকটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবো আমরা কি একটা সলিউশন এই সমস্যার উপরে পেতে পারি। আর আপনাদের সব বাচ্চারা যারা অনলাইন জয়েন করেছে, যারা ইউটিউবে, কোনো কোয়েশ্চেন কোনো সাবজেক্ট যদি আপনি না বুঝতে পারছেন, চ্যাটের মাধ্যমে একদম নিঃসংকোচ হয়ে একদম ফ্রি হয়ে আপনি কোনো কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাহলে লেটস থিঙ্ক কি এই সমস্যাটা যে আছে, আহ, সেটা হচ্ছে যেখানে বিয়ে বাড়ি হচ্ছে, যেখানে কোনো রকমের অনুষ্ঠান হচ্ছে, যেখানে খাবার বানানো হচ্ছে, সেই জায়গাটাতে খাবার ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ ফেলে দেওয়া হচ্ছে, ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই ওয়েস্টেজটা কিভাবে আমরা স্টপ করতে পারি, কিভাবে আমরা এই ওয়েস্টেজটা কম করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা। লেটস বিগিন অন থিঙ্কিং কি এই সমস্যার আপনার কি সমাধান হতে পারে, কি আপনি একটা সলিউশন এর উপরে চিন্তা ভাবনা করে আমাকে বলতে পারবেন। তাহলে সব সব অনলাইন স্টুডেন্টদের আমার একটা বিগ হাই। লেটস থিঙ্ক। I will give you 5 minutes to think, a couple of minutes, or I can see that on the basis of many students who have joined in, jara jara join করেছে, very good morning, welcome, jara আসছেন, still coming onto the live session, you are welcome. I will quickly reiterate একটা, যারা যে স্টুডেন্ট কোনো আবার এই মাত্র জয়েন করেছে, আমার নাম হচ্ছে মিলাপ। আজকে আমরা শিখবো ডিজাইন থিঙ্কিং বাংলা ভাষায়। আর আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কি ডিজাইন থিঙ্কিং কি সেটা আমরা বুঝবো। আর সেটা আমরা বুঝবো একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলের মাধ্যমে। আর সেই এক্সাম্পল কি বা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যেখানেও কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে, যেখানে খুব রান্না তৈরি হয়, সেখানে আহ, বেশি বেশি ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শতাংশটা ফেলে দেওয়া হয়, ওয়েস্টেজ হয়ে যায়। তো এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে সলভ করব? আমি দেখতে পাচ্ছি অনলাইন যারা আমাদের সাথে অনলাইন আছে, অনেক রকমের মেসেজ আসছে। বেনুগোপাল চিটকি, গুড মর্নিং। Tobik Ghosh, thank you for joining. Good morning. I can see all of you saying hi to me. And let me see. Yes, I think I am about to get some responses. Up Pratik Karnakar, good morning. Welcome. So আজকের আপনার স্টেটমেন্ট হচ্ছে বিয়ে বাড়ি কিংবা কোনো অনুষ্ঠান যেখানে
বেশিভাবে খুবভাবে রান্না তৈরি হয়। আর ওই রান্নার আম বেশিরভাগের খাবারটা যদি ওয়েস্ট হয়ে যায়, ওই ওয়েস্টটা কি করা যায়? আপনি এই প্রবলেমের সলিউশনটার জন্যে কি সলিউশন চিন্তা করে আমাদের আ শেয়ার করতে পারবেন? You can chat and you can share your responses on the in the chat box on YouTube for all the students who have joined us. So, um দেখি অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া আসতে পারে আর ওই প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করছি আমি। আর দেখতে পাচ্ছি কি আ আমাদের সাথে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও স্টুডেন্টস গুলো জয়েন করেছে। তারা তারা বোধহয় বাংলা বুঝতে পারছে না, তাহলে ইংলিশেও আমি কনভে করব। Today's problem statement is uh, when there are public events, marriages, where there is a lot of different kinds of foods prepared, and when it is prepared, it's prepared in a at a phenomenal level of quantities. So when it is not used, what happens to that food? That food is wasted, right? So our problem statement is how we can stop that waste of food. Let me see all the responses. And গরিবদের বেঁচে যাওয়া খাওয়াটা আমি পড়তে পারছি, বেঁচে যাওয়া খাওয়াটা আমরা গরিবদের দিতে পারি। কেউ আমাদের বলছে আহ আমরা এই খাবারটা প্যাক করতে পারি আর বাড়িতে নিয়ে যাই। তারপরে নানা রকমের স্টুডেন্ট নানা রকমের প্রতিক্রিয়া নিজের আহ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মতন রেসপন্সেস আমি বুঝতে পারছি। একটা হতে পারে কি অ্যাপ বানানো যায় আর ওই অ্যাপটাতে যা খাবার বেঁচে গেছে সেই বাঁচা খাওয়াটা আমরা বাড়িতে ডেলিভার করতে পারি। আচ্ছা, তারপরে আম দেখি আর কি প্রতিক্রিয়া আসছে আমাদের কাছে। So this is the problem statement that we are working on today. How will we stop wastage of food, especially in Indian marriages uh, or any event where food is prepared? যেখানে ও রান্না তৈরি হচ্ছে ওখানে বেঁচে গা বেঁচে গা যে রান্নাটা বেঁচে যাচ্ছে ওই রান্নাটা কি করা যায়? আর let's see, I'm going to move on. So for today's session, after the problem statement, let's understand as to what is it that we will do. I'm awaiting one or two more. Um, and yes, there is one option that someone said that we should not prepare too much food. বেশি অনেক বেশি রান্না করে কি লাভ? কি বা আম রান্নাতে নানা রকমের রান্না তৈরি হয়, রান্নার কোয়ান্টিটিটা কম করা যায়। একটা স্টুডেন্ট রেসপন্ড করেছে আহ প্লেট প্লেটের মতন যখন এই অনুষ্ঠানগুলো হয় সবসময় এটা তো একটা কটা প্লেট হয়েছে সেটা কাউন্ট করা হয়, তো প্লেটের সাইজটা ছোট করা যায়, রাইট? ভেরি নাইস, আই এম হ্যাপি টু হ্যাভ দ্যাট রেসপন্সেস। আর নানা রকমের রেসপন্সেস আমি দেখতে পাচ্ছি। লেটস গো ahead and further learn more about it. তাহলে আইনস্টাইন বলেছিলেন কি যখনও আমরা কোনো ইনোভেটিভ কাজ করছি, যখন আমরা কোনো প্রোডাক্ট ইনোভেশন করছি, সার্ভিস ইনোভেশন করছি, কিংবা কখনো একটা প্রবলেম একটা সমস্যার আমরা যখন সমাধানটা সলিউশনটা ফাইন্ড করার চেষ্টা করছি, তখন আইনস্টাইনের একটা থটের অনুসারে যখন আমরা সমস্যার উপরে গম্ভীরভাবে যদি ১ ঘন্টা থাকে সমস্যার সমাধানটা ফাইন্ড করার জন্যে, তাহলে ১ ঘন্টা থেকে 55 মিনিটস আমরা সমস্যার বিষয়ে ভালোভাবে সমস্যাটাকে বোঝার জন্যে চেষ্টা করলে ৫ মিনিটে সমস্যার সমাধানটা পেতে পারি। That means that whenever we are trying to solve any problem, whenever we are trying to find a solution to any problem, and if we had 1 hour, right? So one of the quotes what Einstein said was that if you have an hour to solve a problem, according to him, he would say that he would spend about 55 minutes thinking about the problem, thinking about the various aspects of the problem, and then probably when you would get deeper into understanding the problem well,
we can find better solutions. So having said that, let's move on. Let's understand more about what we have today with us. So yes, the subject says that we need to go ahead and research more on different types of questions related to the problem statement that we have. So more or less, uh, is the amount of the food. Let's think on the lines. Like if we have to find the solution and spend about good 50 minutes, 55 minutes to think on the problem first and the solution later, তাহলে সমস্যা কিংবা বিষয়ের উপরে আমরা আজকে গম্ভীরভাবে একটা এই পার্টিকুলার ফুড ওয়েস্টেজের সমস্যাতে চিন্তা করে দেখি, তাহলে লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড কি আম, যখন এই খাবার আর রান্নাটা তৈরি হচ্ছে, এর ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ এরম কি আর জিনিসের সাথে আছে। হতে পারে এটা হচ্ছে কি কি রিলেশনস ডেভেলপ হচ্ছে, হতে পারে এটা হচ্ছে কি সময় এটা বিয়ে বাড়িটা কি সময় হচ্ছে, রাত্রিরে বিয়ে আছে তাহলে হতে পারে রান্না আলাদা ভাবে হবে, দিনের বিয়ে বাড়িটা আলাদা ভাবে হবে। তারপরে হতে পারে বিয়ে বাড়িতে কত লোকজন আসছে, ওই লোকজনের কত লোকজন বাচ্চা আছে, কত লোকজন বড় আছে, অ্যাডাল্ট আছে, কিংবা কটার সময় খাবারটা দেওয়া হলো। অনেক সময় যদি চিন্তা করে দেখা যায়, যখন বিয়ে বাড়িটা হচ্ছে, রান্নাটা যখন সার্ভ করা হয়, যে যে সময় রান্নাটা দেওয়া হয়, যদি ম্যাক্সিমাম লোকেরা আটটার সময় খায়, কটা কটা লোক, অনেক লোকেরা নটার সময় খাওয়ার হ্যাবিট থাকে, কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় তো এরকম কিছু হতে পারে না। তাহলে ওই সময় ইজ দের আ রিলেশন বিটুইন দ্য টাইম when the food is served and the waste of food? এই অ্যাসপেক্ট গুলোতে একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। I request all the students to bring their attention and focus on today's subject, and I'm expecting all the good questions coming our way. Any other relationship that we can think of, অন্যান্য আর রিলেশনশিপ রিলেটেড টু ফুড ওয়েস্টেজ ইন ইন্ডিয়ান ম্যারেজেস যদি আমরা চিন্তা করে দেখি, তাহলে হতে পারে কি প্লেটের কি কস্ট, রাইট? আর হতে পারে কি কত লোকজন আমরা ইনভাইট করেছি অনুষ্ঠানে, আর ওই ইনভিটেশনের থেকে আর কত লোকজন অ্যাকচুয়ালি আসছে। হতে পারে আমরা 200 জনকে ডেকেছি অনুষ্ঠানের জন্য, কিন্তু খালি এসেছে 50, রাইট? কোভিড এর সময় আমরা দেখতে পারলাম কি we cannot have, mass gatherings, and that's why we were supposed to keep the public gatherings as low as possible. So এই সাবজেক্টের এই সাবজেক্টের বিষয়ে আর আর চিন্তা করে দেখা যায় কি না, অনেক সময় হয় কি বিয়ে বাড়িতে নানা রকমের রান্না তৈরি হয়, different kind of delicacies together. Now someone might eat only one of them. কেউ হতে পারে কি কোনো একটা ডিশ নিয়েই খাবারটা স্যাটিসফাইড হয়ে গেছে, কিংবা হতে পারে কি একজন হতে পারে কি সব নানা রকমের যত রান্না আছে সব রান্নাগুলো প্লেটে নিয়ে নিলাম আর একটা হিপ অফ মাউন্টেন অফ ফুড তৈরি করে দিলাম, কিন্তু যখন খাবারটা ফিনিশ করার, কিন্তু খাবারটা যখন কনজিউম করার কোয়েশ্চেনটা আসছে, তখন হতে পারলো কি ওই সব সব কটা ডিশ যে আমরা নিয়েছি সেটা আমরা কমপ্লিট করলাম না, আর সেজন্য ফুডটা ওয়েস্ট হতে পারলো। হতে পারে মেথড অফ সার্ভিং, এটাও একটা চিন্তা করার ব্যাপার। যদি বাফে সিস্টেম থাকে, আপনারা নিজে গিয়ে আপনার লাগবে ও রকমের গিয়ে একটু একটু করে নিচ্ছেন, কিংবা হতে পারে there are people who are serving. So all these factors, this is what design thinking asks you or compels you or says that when we talk about design thinking, যখন আমরা কোনো প্রোডাক্ট সার্ভিস ইনোভেটিভ সার্ভিস চিন্তা করে একটা ইনোভেটিভ সলিউশন ফাইন্ড করার চেষ্টা করছি, তখন সলিউশনটা কত ভালো হবে, সলিউশনটা কত নোভেল হবে। নোভেল মানে ওই সলিউশনটা আর কেউ ফাইন্ড করতে পারলো না। কেন? ওটা কিভাবে হবে? যখন আপনি কোনো সাবজেক্টে ভালোভাবে রিসার্চটা করেছেন, একটা প্রাইমারি রিসার্চ করেছেন, একটা সেকেন্ডারি। তো চলুন আজকে আমরা আগে নেক্সট সাবজেক্টটা এক্সপ্লোর করি। when it comes to food problems, let's understand as to, do people really consider wastage of food as a problem? মানুষদের, আমরা যখন এই প্রবলেমের উপরে, এই বিষয়ের উপরে চর্চাটা করছি, একটা সেশনে শেখার চেষ্টা করছি, তখন হতে পারে একটা চিন্তা ভাবনা করে দেখুন,
এরকম কত লোকেরা আছে, কত লোকজনরা আছে যারা ফুড ওয়েস্টেজটাকে ইভেন অ্যাজ এ প্রবলেম কনসিডার করছে। দেন লেটস থিঙ্ক কি যখন আমরা এই ফুড ওয়েস্টেজের প্রবলেমটা চিন্তা করে দেখছি কি এটা কি সলিউশন হতে পারে, তাহলে are there available market solutions or are there available solutions in the market already? Food wastage stop করার জন্য এরকম কোনো সলিউশন এক্সিস্টিং সলিউশন আছে? যেমন কি একটা একটা সেশনে আমাদের একটা স্টুডেন্ট আমাদের বলেছিলেন কি ওরা যখন এই ফুড ওয়েস্টেজ গুলো হচ্ছে রেস্টুরেন্টে, ওরা ওই ফুড ওয়েস্টেজটা রেস্টুরেন্ট থেকে গিয়ে নিডি পিপলকে দিয়ে দেয়। and that is one solution. তারপরে যা ওয়েলফেয়ার হাউস আছে, যেখানে ওয়েলফেয়ার হাউসে ওল্ড এজ হোমসে লোকেরা থাকে, সেখানে গিয়ে ওটাকে ডোনেট করা হয়। এরকম নানা রকমের সলিউশন আছে। তো whenever we are thinking about solution, যখন আমরা কোনো সমস্যার সমাধান কিংবা সলিউশন স্পেসিফিক্যালি প্রোডাক্ট কি বা সার্ভিসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা চিন্তা করে দেখছি, তখন সব সময় আমাদের একটা ব্রডার অ্যাসপেক্ট অফ কোনো বিষয়ের উপরে ব্রডার অ্যাসপেক্ট থেকে কিভাবে ওটার উপরে চিন্তা ভাবনা করা যায়, রাইট? It is called critical thinking. It is called going ahead and having multiple aspects of thought processes from various point of views, right? এর আলাদা এছাড়া আরো আমরা চিন্তা করতে পারি যে কি কি লোকেরা এই সমস্যাটাকে রিয়েলি একটা সমস্যার মতন দেখার একটা চেষ্টা করে। Are there enough people who have even awareness that food is such a great challenge when it comes to, or wastage of food is such a great challenge. Now, you see the current times, there is so much of talks, কত রকমের নানা রকমের আমরা যখন অনলাইন সার্চ করলে বুঝতে পারি কি due to the current scenario of the world war that is happening, there is a global awareness. গ্লোবালি সব কটা নেশনস একটা চিন্তা করছে কি ফুড সিকিউরিটিটা কিভাবে মিট করব। আর ওই সময় আমরা চিন্তা করে দেখুন, আমাদের দেশে যখন রান্না হয়, যখন বিয়ে বাড়ি হয়, তখন আহ, কত প্রচুর মাত্রায় খাবারটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে। So let's move on with our subject for today, that is finding a solution about food wastage. Now, যেরকম ভাবে আমরা ফার্স্ট 15 মিনিটসে এটা বুঝতে পারলাম, let's understand as to what is research. When we talk about research, there are two kinds of research. One is primary, secondary. আমরা এই রিসার্চ প্রাইমারি সেকেন্ডারি মানে অফকোর্স যখন আমরা রিসার্চটা করছি, যখন রিসার্চটা শুরু করব, তখন রিসার্চটা কি কি ফরম্যাটে করতে পারি। তাহলে আজকে আমরা বুঝবো কি হোয়াট ইজ ইমার্শন, হোয়াট ইজ শ্যাডোয়িং, হোয়াট ইজ রোল প্লে, হোয়াট ইজ ভিডিওস। এই এই রিসার্চ করার সময় ইমার্শন মানে কি, যখন আমরা কোনো বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, আর বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমরা ওই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের একটা পার্ট হয়ে যাচ্ছি, ওটা হলো একটা ইমার্শন। শ্যাডোইং হলো বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, কাউকে কিছু বলছি না, ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি সবাইকে অবজার্ভ করা হচ্ছে, সেটা হয়ে গেল শ্যাডোইং। এটা একটা রিসার্চের প্রসেস। রিসার্চ নানা রকমের, যখন আমরা রিসার্চ করছি, রিসার্চের অবজেক্টিভটা কি হবে, আর আমরা ওই অবজেক্টিভটাকে কিভাবে, আমরা কি কোয়েশ্চেনটা, কি আনসার পেতে চাই, আমরা সেটা ডিসাইড করবো কি রিসার্চ আমরা কি প্রসেস অফ রিসার্চ আমরা সিলেক্ট করতে পারি। তো একটা হচ্ছে ইমার্শন, গিয়ে আমরা ওর পার্ট হয়ে যাব। তারপরে হচ্ছে শ্যাডোইং, যাব কিন্তু অনলি অবজার্ভ করব, রাইট, অনুষ্ঠানটাকে। তারপর হচ্ছে রোল প্লে। তার মানে হচ্ছে কি, হতে পারে আপনার ক্লাসরুমে যখন আপনারা যখন স্টুডেন্ট কোনো একসাথে এই সমস্যার উপরে যদি আপনারা একটা সেশন করতে পারেন নিজেদের আর্ট টিঙ্কারিং ল্যাবে কিংবা নিজেদের ক্লাসরুমে, তখন আপনারা সবাই রোল প্লে করতে পারেন। কোনো একটা অনুষ্ঠানের হোস্ট হতে পারে, কোনো বাকি বাচ্চারা স্টুডেন্টরা অ্যাজ এ গেস্ট হতে পারেন, কিছু কিছু বাচ্চারা একসাথে মিলে হতে পারেন যারা রান্না তৈরি করছে। ডু সাম রোল প্লে, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ে অফ ফাইন্ডিং আউট আনসার্স on different questions or aspect why that food is wastage. That is getting into the root cause. মানে কোনো সমস্যার যদি সমাধান যদি বার করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে একটা টার্ম হচ্ছে রুট কজ অ্যানালিসিস। মানে আপনি যদি রুট কজ অ্যানালিসিসটা ঠিকভাবে করছেন আর রুট কজটা বুঝতে পারছেন,
তাহলে হতে পারে আপনি একটা খুব ইনোভেটিভ আর নভেল সমস্যা সমাধান, নভেল সলিউশনটা ফাইন্ড করতে পারেন। তারপরে হচ্ছে ভিডিওস, নানা রকমের বিয়ে বাড়ির ভিডিওস দেখে আমরা ওর থেকে লার্নিং নিতে পারি। বিয়ে বাড়িতে যারা লোকেরা খাবার তার রান্না শিখতে বিয়ে বাড়িতে যারা আসছে ওদের ইন্টারভিউ করে, দিস ইজ অলসো রিসার্চ প্রসেস। অ্যান্ড আদার ইজ কনসালটেশন উইথ এক্সপার্টস, মানে যারা বিয়ে বাড়ি অ্যারেঞ্জ করছে ওরা হলো এক্সপার্টস, ওরা হচ্ছে okay, I am back. Small technical glitch. We just request for your patience, please. एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है, बस आप प्लीज पेशेंट रहिए. No problem, I'm back. Thank you so much for your patience. Yes, Milap, we lost you for 30 seconds, I think. Okay, I'm so sorry. And I think you were talking about the interview part कि कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक करते हैं based on what I understand of Bengali. Thank you so much. And हाँ, Yeah, okay, over to you, Milap. Thank you. yeah, thank you so much. So, we talk about the various types of researches we can do, where, how when we are conducting any research, how to conduct that particular research, what are the various aspects of it. That is one important point. Uh, Primary research and secondary research can go up to multiple level, and it can be a tertiary level research as well. So when we talk about secondary research, online research is one of the ways. অন্য রিসার্চার যারা এই পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে রিসার্চ অলরেডি করেছে, ওই রিসার্চ পেপার গুলো রিভিউ করলে পরেও আমাদের অনেকগুলো ইনসাইট পাওয়া যায়। তারপরে হচ্ছে যা সলিউশন অলরেডি আছে, ফর এন এক্সাম্পল চিন্তা করে দেখুন, let's say an example of a solution that is already in existence, maybe an app which finds out where where these places where these events occur, যেখানে এই অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে, ওই অনুষ্ঠানের অ্যারেঞ্জমেন্ট যারা করছে ওরা ওই অ্যাপে আপলোড করে দিল, কিন্তু are there any novel solutions which is already patented, where what if there are, on till what extent is that solution was designed? হতে পারে আপনি এক্সিস্টিং সলিউশনটাকে আরো ভালো করতে পারেন, রাইট? তো আপনি আপনার সলিউশনটাকে যখন তৈরি করবেন, কিভাবে কি অ্যাপ্রোচটা নেবেন সেটা যদি ঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে we have to focus on primary research, secondary research aspects of things. Let's move on without any further delay. I'm going to go ahead and give a food for thought here. That is, when it comes to, let me go ahead and pull this up, my mouse. Okay, I think this is where we were. All right. So let's understand that when we are talking about a particular food wastage problem, there is, even in fact, even evidence is available. If we look at what we have on the screen, that annually, various kind of events related to food, related to marriages or food creation events where food is made, there are about, or where weddings are happening, there are about 530 registered wedding halls in the city. This is an example for all of us to understand. So case studies definitely আমাদের খুব হেল্প করতে পারে। একটা নাম্বার চিন্তা করে দেখুন, there are more than 85,000 number of weddings annually happening.
And if you look at the numbers carefully, then 943 tons of unserved food. That means যখন এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা যখন একটা ব্রডার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করে দেখছি, সলিউশনটা যখন ফাইন্ড করা হয়, we have to think on a micro level as well as at a macro level. That means যখন চিন্তা আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং প্রসেসটা করা হচ্ছে, তখন আমরা সমস্যাটা কত বড় সেটা বোঝার জন্য অলওয়েজ একটা ভালো রিসার্চ অ্যাবস্ট্রাক্ট গুলো, রিসার্চ পেপার গুলো পড়লে পরে, ইনফরমেশন গুলো রিসার্চ করলে পরে আমরা বুঝতে পারবো সমস্যাটা কত বড়। আর আপনি যে সলিউশনটা তৈরি করছেন, রাইট, কোনো প্রোডাক্ট হলো কিংবা কোনো অনলাইন সলিউশন হলো, ওই সলিউশনটা কত বড় ইম্প্যাক্ট করতে পারবে। আর চিন্তা করে দেখুন, যদি 943 টনস ফুড ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তো এত ফুড ওয়েস্টেজ তো কত কোনো পুয়ার ফ্যামিলিজ, কত কোনো ডিজার্ভিং ফ্যামিলিজ যারা malnutrition থেকে যাচ্ছে, যাদের খুব পভার্টিতে আছে, তাদের যদি ওটা সার্ভ করা হয়, তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনার সলিউশনটা কত বড় হতে পারবে, রাইট? তাহলে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের স্টেজে যাওয়ার আগে প্রোডাক্ট কিংবা সলিউশনের বিষয়ে ভালোভাবে রিসার্চ করলে আপনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আপনার সলিউশনটা কি রিয়েলি কাউকে হেল্প করবে। আর ওই সলিউশনটা যদি কোনো সেগমেন্ট অফ অডিয়েন্স, কোনো সেগমেন্ট অফ পপুলেশনকে হেল্প করছে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সলিউশনটা কত ভ্যালু, কত কত ওর ভ্যালুটা হতে পারে, আর কত ওর সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটা হতে পারে, কিংবা কত ওটা চেঞ্জ আনতে পারে। and যদি এই জিনিসটা আমরা চিন্তা করে দেখি, এটা যদি আমরা টাকার ভাবে চিন্তা করলে, it's about 339 crore, such a huge amount of money that is wasted. So moving further, I'm going to go ahead and discuss more on the aspects of what is it that we can get out of the primary and secondary research data. So the reasons that we think that we can get is, ম্যাক্সিমাম সময় কি হয়ে যায় জানো, যখন বিয়েটা হচ্ছে, তখন বিয়ে বাড়ি যাদের বাড়িতে বিয়েটা আছে সেটা চিন্তা করবে কারা আসছে। আচ্ছা, একটা খাবার হলে তো চলবে না, রাজভোগ করতে হবে আমাদের, মাছও চাই, ডিমও চাই, মাংসও চাই, যারা খায় না তাদের জন্য ডালও চাই, রাইট? আর আমরা জানি না কি ওটা কত কনজিউম হবে, ওর থেকে কত লোকেরা অ্যাকচুয়ালি খাবারটা খেয়ে যাবে। তারপরে না, অনেক সময় কি হয়, খাবারটা ঠিকভাবে তৈরি হয় না, ভালো ভালো লাগে না, লোকেদের পছন্দ আসে না, সেজন্যও খায় না। সো রিজনস তো অনেক কিছু হতে পারে, কি ম্যাক্সিমাম সময় ইট ইজ ডিসপ্লে অফ প্রাইড অ্যান্ড অনার অ্যাজ ইন ইন্ডিয়ান ম্যারেজেস, রাইট? তারপরে হতে পারে কি, যারা প্ল্যানিং করছে তাদের প্ল্যানিং এর ম্যানেজমেন্টটা ঠিক নয়, সেজন্য হতে পারে অনেক সময় নানা রকমের ফুডটা ওয়েস্ট হয়ে গেল। তারপরে হতে পারে যারা আসছে, যেরকম আমি ডিসকাস করলাম, তাদের খাবারটা পছন্দ হলো না, ওরা খেলো না, রাইট? তারপরে হচ্ছে কি, যখন এই রান্নাগুলো তৈরি হচ্ছে, এই রান্নাগুলো তো স্পেসিফিক ভেন্ডর গুলো তৈরি করছে, তো এই কন্ট্রাক্টরস গুলো যারা যখন তৈরি করছে, এই ডিসিশন গুলো কে নিচ্ছে, কত রান্না তৈরি হবে, কত প্লেট লাগবে, কত কিলো চাল, কত কিলো ডাল, এদের উপরে একটা যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কি হ্যাঁ, ফুড ওয়েস্টেজের যা মেইন ডিসিশনটা, কোর ডিসিশনটা যাচ্ছে যখন ফুডটা তৈরি হচ্ছে, তখনও ওটা কন্ট্রোল করা যায়, right? So this way primary and secondary research can help to for us to go to the next level of understanding the problem first. When we move on to the other aspect of primary and secondary research, we can also understand that when it comes to যখন আমরা এই ডেটাটা অ্যানালাইজ করছি, তখন বোঝা যায় কি about 33% of the food is thrown away, right? And many a times some of the food is perishable, some of it is not. কোনো রান্নাগুলো সেভ করে রেফ্রিজারেট করা যায়, নানা রকমের রান্না রেফ্রিজারেটও করা যাবে না, সেটা একটা সমস্যা হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে কি, সলিউশনের যদি কথা করা হয়, তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম ফুড কোনো যদি ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, তাও ওয়েস্টেজ তো তাও হচ্ছে। ফুড কন্ট্রাক্টরস কিভাবে অল্টারনেট রেভিনিউ প্ল্যান তৈরি করা যায়, মানে মেনি টাইমস কি হয়, যারা রান্না সাপ্লাই করছে কিংবা যারা রাঁধুনি, তাদের অলরেডি হোটেল আছে, তাদের অলরেডি রেস্টুরেন্ট আছে,
বেঁচে যাওয়া খাওয়াটা রেস্টুরেন্টে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়, কিন্তু that too only is only alternate revenue plan is only about 7%. So and about 19 to 20% of people would say that they don't know, জানি না কি করতে পারি, কি সমস্যার সমাধানটা হতে পারে। So when we move on to understand further about it, যদি এই সমস্যার সমাধানটা আমরা reconsider করা যায়, তাহলে uh, let's understand the fact that when we talk about, as I was talking about that, 33% of it is thrown away, and about 20% of the times people even don't know as to what is it that we can do with the wasted food. So quick recap: primary, secondary research data. This is one slide I skipped on, but I will add on to it. Some of the research inputs can be understand as যেখানে রাত্রিরে বিয়ে বাড়ি হচ্ছে সেখানে ফুড ওয়েস্টেজটা হাই আছে, সেখানে বেশি ফুড ওয়েস্টেজ হচ্ছে। তারপরে বোঝা গেল কি বাজেট ওয়েডিং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিংবা যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অ্যাটেন্ডেন্স অফ পিপল হু আর কামিং, যারা ইনভাইটেড গেস্ট আছে, ওটার একটা ডাইরেক্ট কোরিলেশন হচ্ছে ওয়েস্টেজ অফ ফুড ডিউরিং ওয়েডিংস। তারপরে হচ্ছে কি যখনও নানা রকমের রান্না তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে তখনও ফুড ওয়েস্টেজটা হাই হচ্ছে। So these are all the insights about before you find a solution, কোনো সলিউশনটাকে, প্রোডাক্ট কিংবা সার্ভিসের সলিউশনটা ডিজাইন করার আগে রিসার্চ করলে পরে আমরা ওই রিসার্চের ভালোভাবে প্রবলেমটা বুঝে গেলে we can go ahead and understand more as to how should we design our solution. So let's say যদি আমরা এই প্রিভিয়াস যত সলিউশন ছিল যেগুলো আমরা এখন বুঝতে পারলাম, ওটাকে যদি রিকনসিডার করা হয়, কিভাবে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি রিসার্চ দিয়ে আমরা কি বুঝলাম, তাহলে এবার আপনি চিন্তা করে দেখুন কি আপনি এবার কি এরকম সমস্যার সমাধান, কি একটা এরকম সলিউশন ফাইন্ড করতে পারেন। সেটা আপনার কাছে 2 থেকে 3 মিনিট আছে, আমি আর বেশি সময় নেব না। We have to quickly learn more. So I see a lot of students sending me hi. Parthasarthi, UP Parthasarthi Mukherjee, stop serving food. একটা রেসপন্স আসছে। Okay, let me see all the chats that I have. Thank you for everyone who has joined online with us. And given the fact that এবার আপনার কাছে সমস্যার সমাধানটা ফাইন্ড করার জন্য একটু সময় আছে, চিন্তা করে দেখুন কি এরকম সমস্যাগুলো, সমাধানগুলো, সলিউশনগুলো আপনি ফাইন্ড করে বলতে পারেন। ওকে, নাও লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড সি হোয়াট উই হ্যাভ অন দ্য স্ক্রিন। এবার আমাদের স্ক্রিনে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আপনি একবার দেখুন আর চিন্তা করে বলুন কি আপনি যা সমস্যার সমাধানগুলো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছিলেন, ইজ ইট সেম? কি করা যায়? Then a campaign plan. Look, we can create awareness, correct? We can write articles, blogs, correct? Then we can think on কত food waste হচ্ছে, সেটা একটা মেজারমেন্ট করা যায়। So this is how you create mind map. যখন আমরা সলিউশনের উপরে রিসার্চ করব তখন নানা রকমের যে অ্যাসপেক্ট বোঝা যাচ্ছে, which are the factors causing it, what are the root cause factors that is causing it, ওগুলো যদি একটা মাইন্ড ম্যাপে ভালোভাবে ডিজাইন করা যায় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কি সলিউশনটা ফাইন্ড করার জন্য বেশি চেষ্টা করতে হবে না। আপনার সোজা সোজা আপনাকে কি রুট কজটা আছে সেটা বুঝতে গেলে সলিউশনটা যদি রুট কজটাকে যদি সলভ করছে সলিউশনটা, তাহলে আমরা একটা ভালো বেটার প্রোডাক্ট, বেটার সার্ভিস ডিজাইন করতে পারি। দেখুন অনেক রকমের এক্সাম্পল আছে এখানে। মাইন্ড ম্যাপিং অফ আইডিয়েশন, দিস ইজ ইয়োর সেশন 0, এটা আপনার প্রথম সেশন হচ্ছে ভার্নাকুলার ইনোভেশন প্রোগ্রামে। আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং শেখার সময় একটা পুরো সেশনটা কন্ডাক্ট করব, নানা রকমের জিনিস আমরা এই প্রোগ্রাম আর সেশনে শিখতে পারবো। লেটস সি কুকিং ফুড ইন ব্যাচেস,
কন্ট্রাক্টর গুলোকে আমরা অ্যাওয়্যার করতে পারি, ফুড প্ল্যানিং অ্যাপ বানাতে পারি, রাইট? যারা ফুড ওয়েস্টেজ করছে, there should be a penalty. These are the such sort of solutions that we can see, right? Then we can see selling the remaining food, বেঁচে গিয়ে খাবারটা দিয়ে দেওয়া হয় কাউকে, রাইট? প্যাকিং ফুড ফর গেস্ট, যা খাবারটা বেঁচে যাচ্ছে ওটা গেস্টকে দিয়ে দেওয়া হয়। সো দিজ আর অল ভেরিয়াস ওয়েজ। মাইন্ড ম্যাপিং ইজ আ টেকনিক। ইউ ক্যান লার্ন মাইন্ড ম্যাপিং ইউজিং ভেরিয়াস অনলাইন সফটওয়্যার। মিরো নামের একটা খুব ভালো সফটওয়্যার আছে, আমরা মিরো নেক্সট সেশনে হতে পারে আমরা মিরো যেই মাইন্ড ম্যাপটা তৈরি হয়েছে ওটা কিভাবে আহ বানানো যায় তার বিষয়ের উপরে আমরা নেক্সট সেশনে শিখতে পারি। Let's go ahead and understand what is filters. This is very important aspect. যখন রিসার্চটা হয়ে যাচ্ছে, we have got 2 or 3 minutes into this slides, and then we are approaching very close towards the end of the session. But যারা সেশনে জয়েন করেছে, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, all the dear students on YouTube who has joined us live, share your questions, ask anything that you want to know. So let's understand the subject as what is filter. Filter মানে কি? যখন আমরা রিসার্চ করে প্রাইমারি রিসার্চ করলাম, সেকেন্ডারি রিসার্চ করলাম, রিসার্চ করার পরে যখন আমরা নানা রকমের রুট কজ অ্যানালিসিস করে বুঝলাম কি আম, কি রুট কজ গুলো, তখন একটা জিনিস করতে হবে কি, যা সলিউশন যা যা রেজাল্ট গুলো পেয়েছি রিসার্চ থেকে, ওটাতে আমরা আরো ফাইন টিউনিং করে ওই রিসার্চের যা ডেটা আছে ওই ডেটাতে আমরা বুঝতে পারি কি কত ওয়েস্টেজটা কম করা যায় ফিল্টার লাগালে, ফর এন এক্সাম্পল। তারপরে হচ্ছে যখন আমরা লেটস সে আমরা চিন্তা করে দেখলাম কি একটা অ্যাপ বানিয়ে দিলাম, ফুড প্ল্যানিং অ্যাপ, রাইট? কিন্তু কি এই ফুড প্ল্যানিং অ্যাপটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে, রাইট? সো when you ask good questions, affirmative পজিটিভ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে। দিস ইজ কোলাবোরেটিভ স্কিলস। যখন অ্যাজ এ গ্রুপ আপনি টিঙ্কারিং ল্যাবে কোনো জিনিসটা ডিজাইন করছে, তখন অ্যাজ এ গ্রুপ নানা রকমের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল অ্যাপ্লাই করে, ফিল্টার অ্যাপ্লাই করলে আমরা বুঝতে পারবো কি এই সলিউশনটা আমরা সত্যি করে বানাতে পারি। ইজ ইট ইজি, ইজ ইট ডিফিকাল্ট, এই সলিউশনটা যদি বানানো যায় কি চ্যালেঞ্জেস আমরা ফেস করতে পারি। তারপরে আসবে কি, যদি আমরা এরকম কোনো সলিউশন বানাচ্ছি কি, যত স্টেক হোল্ডার মানে কি লেটস সে ফুড ওয়েডিং এর প্ল্যানার্স যারা আছে, রান্না করা যারা আছে, উইল দে অ্যাকসেপ্ট আওয়ার সলিউশন, রাইট? ওরা কি ওপেন হবে আমাদের এই সলিউশনের জন্য? এইগুলো হচ্ছে ফিল্টার। নিজে নিজে যদি এই প্রশ্নগুলো করা হয়, তাহলে রিফাইনমেন্ট অফ প্রোডাক্ট মানে প্রোডাক্টটা কত ভালো হতে পারছে ওর একটা রিফাইনিং প্রসেস হতে পারে, রাইট? there is a process before you build a product or a solution, and that process we will learn in next slide। কিভাবে ওই 5টা স্টেপ আমরা যদি ফলো করি, তাহলে ওই 5টা স্টেপে আমরা ভালোভাবে ডিজাইন থিঙ্কিংটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা একটা ভালো ওয়ার্ল্ড ক্লাস সলিউশন ডিজাইন করতে পারি। নাকি আজকের জমানাতে, আজকের এই সময়ে everyone wants to grow, everyone wants to become an entrepreneur, a designer, an innovator, and it is possible. You guys can do that by implementing design thinking। যদি আজকের সেশনে ডিজাইন থিঙ্কিংটা যে ডিজাইন থিঙ্কিং এর যে প্রসেস গুলো আমরা বুঝলাম ওটা যদি আমরা ফলো করি, we can come to some solution। let's say other filters will be will this work in all situation, কি আমাদের যা আমরা সলিউশন গুলো ফাইন্ড আউট করছি এটা কি সব সময় ইউজ হতে পারে? এরম জায়গা যেখানে লোকেদের কাছে মোবাইল ফোন নেই, তাহলে অ্যাপটা কি করে ইউজ হবে? কিবা চিন্তা করে দেখুন কি, is there any unintended consequences of the solution, like আমরা প্রোডাক্ট তো ডিজাইন করে দিলাম, সলিউশনটা ডিজাইন করে দিলাম, ট্রাই করছি ওটা মার্কেটে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, কিন্তু is there any side effect of that? হতে পারে ফুড ওয়েস্টেজ করার সময় কিবা এই অ্যাপ্লিকেশন কিবা কোনো অন্য প্রসেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন করতে যাওয়ার সময়, if we are distributing food using some logistic vehicle, ট্রাক কিবা মোবিলিটি, তাহলে তখনও তো চিন্তা করা যায় there is an adverse effect when we are trying to save that food as well as money, we are also polluting because we are transporting using fossil fuel operated vehicles। so think on various aspects and applying filter। first step is research well, do primary, secondary, tertiary, you can go to multiple level of research। এরকম ভাবে কোনো
সলিউশনের উপরে যখন কাজ করা হয়, যদি একটা স্টেপ ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ যদি সিস্টেমিক হয়, তাহলে সলিউশনটা আর ইনোভেশনটা তাড়াতাড়ি করা যায়। দিস ইজ হোয়াট ইট হ্যাপেন্স। ম্যাক্সিমাম টাইম কি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশে খুব ভালো ভালো ইন্টেলিজেন্ট লোকেরা খুব ভালো জিনিস ডিজাইন করছে, কিন্তু ওই ডিজাইনের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ওনারশিপটা নিতে পারছে না। কেন? একটা তো হচ্ছে ওটা হচ্ছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে, আমাদের গ্রামীণ ল্যাঙ্গুয়েজে যখন জিনিসগুলো হচ্ছে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজে যদি সাবমিট করা হয়, তাহলে ওটার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিভাবে তৈরি হবে? একটা ইংলিশের শব্দ ইকোসিস্টেম, ওই ইকোসিস্টেমটা আমরা বাংলাতে কিভাবে বলবো, সেটা বোঝার জন্য এই সেশনের আমাদের প্রয়ত্ন কিংবা চেষ্টাটা আছে আজকে। আর let's move on to the next thing as to what is it that we have learned today, as a final step is validating a solution. যখন আমরা কোনো সমস্যার উপরে ভালোভাবে রিসার্চ করে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি রিসার্চ করে, ফিল্টার অ্যাপ্লাই করে একটা সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচটা যখন নিচ্ছি, ফাইনালি ওটার একটা ভ্যালিডেশন প্রসেসও করা যায়। দ্যাট মিনস ডিজাইন করুন, বানান, তারপরে ওটাকে টেস্ট করুন। যখন টেস্ট হবে, নানা রকমের প্রবলেমস আর অবজেক্টিভস আর চ্যালেঞ্জেস গুলো বোঝা যাবে। দ্যাট ইজ ইউ উইল ফেল, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়েন we fail, we will find out, oh, we can improvise this, এই জিনিসটা আমরা ঠিক করতে পারি, right? And then after modifying it, we need to process the we need to follow the process again, যেখানে আমরা আবার রিআইটারেশন অফ প্রোটোটাইপ করছি। প্রোটোটাইপিং এর একটা একটা প্রোটোটাইপিং এর সিক্রেট হচ্ছে, যখন আমরা প্রোটোটাইপিং করছি, একটা প্রোটোটাইপ বানালে কাজ হবে না। সেম সলিউশনের নানা রকমের 3টে 4টে 5টা ফাস্ট রিআইটারেটিং অফ প্রোটোটাইপ বানালে সবকটা আলাদা আলাদা প্রোটোটাইপ থেকে আলাদা আলাদা রেজাল্ট পাওয়া যাবে। রেজাল্ট পেলে পরে ওটাতে ফিল্টার লাগিয়ে ওই রেজাল্টটাকে মডিফাই করে ওটাকে ভালোভাবে সলিউশনটাকে ডেভেলপ করা যায়। আর তখন আপনি একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস সলিউশন, ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার জন্য এই সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচটা যদি আমরা ফলো করি, তাহলে আম, আমরা একটা ভালো ইনোভেশন করতে পারি। সো হোয়াট আর দ্য সলিউশন ভ্যালিডেশন? দ্যাট মিনস ব্রেন স্টর্মিং। প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, ওর ওপরে চিন্তা করে দেখুন। ইউজার ইন্টারভিউ, প্রোডাক্টটা ফ্রিতে ইউজ করার জন্য দিয়ে দিলাম, কিংবা এক্সপার্টদের জিজ্ঞেস করলাম এই প্রোডাক্টটা দেখুন, এটা ভালো লাগছে, এটা কি হবে। সো প্রোটোটাইপিং, টেস্টিং, দিজ অল আর পার্ট, এগুলো একটা পুরো প্রসেসের একটা অন্যান্য ছোট 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 পার্টস, যেগুলো আজকে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা ছিল এই সেশনের মাধ্যমে। আশা করছি আপনারা সবাই একটা ভালো জিনিস শিখতে পেরেছেন। আর I will quickly do a recap. What did we learn today? We went through a orientation session. This is your session 0, প্রথম session on vernacular innovation program, where we are trying to decouple creative expression from language transaction. মানে ডিজাইন থিঙ্কিং, ইনোভেশন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, সলিউশন ডিজাইন করতে গেলে ডিজাইন থিঙ্কিং এর সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচটা নিলে পরে আমরা খুব ভালোভাবে ইনোভেশনের উপরে কাজ করতে পারি, ইনোভেটিভ সলিউশন ফাইন্ড করতে পারি। কিন্তু কেন কে সব রকমের ইনোভেটিভ চিজ ম্যাক্সিমাম সবসময় ইংলিশ ভাষাতে হচ্ছে? আমাদের রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যারা বুঝতে পারছে না, যে স্টুডেন্টরা ইংলিশ মিডিয়ামে এখনো নাই, তাদের জন্য আমরা এই চেষ্টাটা করছি। So welcome to your and thank you for attending your session on your orientation program of vernacular innovation. Today we learned design thinking. আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং এর বিষয়ে একটু শিখেছি। We learned problem solving. এই টেকনিকটা যদি আপনি কোনো প্রবলেম, নিজস্ব ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেমের উপরে যদিও কাজ করা যায়, একটা আমাদের না এত কোনো স্টুডেন্টের সাথে রোজ আমি কথা বলি, আমাদের একটা স্টুডেন্ট এসে আমাকে খুব ভালো জিনিসটা আমাকে বললো, বললো কি স্যার, আমি যদি ডিজাইন থিঙ্কিং আমার নিজের প্রবলেমের উপরে করি। চিন্তা করে দেখুন, আপনারা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট একটা প্রশ্ন সবাই এসে পুছেন, জিজ্ঞেস করেন, আপনি বড় হয়ে কি হতে চান? What a problem. Now you are a student, you are still studying, and the best question that everyone comes and asks you is, what do you want to become when you grow up? Right? So many a times many students face problems. আপনি কি বলবেন, রাইট? তাহলে ডিজাইন থিঙ্কিংটা অ্যাপ্লাই করুন, ডিজাইন থিঙ্কিং অ্যাপ্লাই করে প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্লাই করুন, আর রিসার্চ করুন নিজের ইন্টারেস্টের উপরে। কি ইন্টারেস্ট আপনাদের নিজেদের আছে, ওই ইন্টারেস্টের সময় কি পড়ালেখা আপনাদের করতে হবে, কি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। যদি আপনি অ্যাস্ট্রোনট হতে চান, রাইট, আপনি যদি স্পেস সায়েন্টিস্ট হতে চান, তাহলে
কি সাবজেক্ট গুলো পড়তে হবে। আপনি যদি রিসার্চ করবেন, আপনি ফাইন্ড আউট করবেন কি আপনি কিভাবে ওই সাবজেক্টটা শিখতে পারেন, কিংবা ওই সাবজেক্টটা শেখার জন্য কোন প্রফেসর আপনাকে হেল্প করতে পারে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই ডিজাইন থিঙ্কিং সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচ to solve problems, you can do that. We learned about that ideation and mind mapping. We learned how to create ideas, how to do mind mapping using critical thinking and brainstorming. We applied filters and validation. So if you have any questions, I'm awaiting on all the questions on the YouTube channel. Everyone who wants to ask a question, you can. And with that, I'm giving you a final technique. This technique is called 5W1H. Ask questions. Asking positive, affirmative questions will always take you to great places and great solutions. What, who, when, where, how, why. And if that gives you a great amount of happiness today, having this session with me, I am very delighted and elated to be giving this session. খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে এই সময়টা স্পেন্ড করার জন্য। I want all of you to repeat after this with me. Say that I can do this. Say that I am courageous. Say that I can find solution because now I know what is design thinking and what is systemic approach. এবার আমরা সবাই বুঝতে যদি পেরেছি, তাহলে আমার সাথে বলুন, আমি করতে পারি, আমি খুব courageous, আমি সমস্যার উপরে গম্ভীরভাবে চিন্তা করে সমস্যার সমাধান ফাইন্ড করতে পারি। I can create change. Say that after me. I am loved. Everyone around my friends, families, teachers, gurus, everyone loves me, everyone supports me, and everything is possible. Having said that, I will wait for all the possible questions. God, Ronak, I hope you enjoyed the session. Let me see online how many students are sending any questions. Ronak, can you help me with any questions? I hope all the students with us. Hello. Oh, Yes, I was speaking. I think I was on mute. So I am just saying that I am going to copy paste some statements and question, and I think I am not really sure what they mean, but I'll just put that in your chat box so that you can just read them and answer to them. sure. Let me try to find the panel here. I Give me So one. there was one follow-up question from my end, which was when what was your first interaction with the design thinking approach as a child? When was the first time you actually used design thinking to solve a problem statement? That's a very good question, Ronak. I will tell you when, for the first time in my life, I understood what is design thinking. This was when I was in Vadodara, Gujarat, a small student of Shreyas Vidyalaya, Sadhu Vaswani. I was going to attend a competition at state level, at Gujarat state level, and I created a 6 feet huge, what do you call, windmill related to renewable power source. At that point of time, when I was thinking what to be done, all my teachers who were teaching me, including my parents, they helped me to find solutions like how to do. Because when we were building, uh, स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इन जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होते हैं खेलने के लिए जब प्रोटोटाइप करते हैं तो वो थर्मोकॉल होते हैं या ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चे को हर्ट ना हो जाए এরম জিনিসগুলো যেটা যেটা বাচ্চারা ইউজ করতে পারে সেই সময় that time my father and my teachers uh, they they sponsored and they took me to various places to actually see how a windmill is. तो मेरी एक टीचर थी उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था उस वक्त और हम
हाईवे पे ड्राइव करके गए थे एक एक्चुअल विंडमिल देखने, और फिर आने के बाद वो विंडमिल का प्रोसेस समझने के बाद मैंने वो विंडमिल समझा। था ये मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था। लेकिन over the period of time, as a grassroots person who likes to tinker a lot, play with electronics, it is always one more example that I'll give is, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सीखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलवेज व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ सर्किट। तो मैं जब छोटा था तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें कई सारी रिपेयर कर लेता था अपनी एज में। वॉकमैन हो गया, टीवी हो गया, एसवीएचएस ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। तो इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू हैव टू ऑलवेज डू अ बैक चेक। एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से हमारा कोई ऑडियो सिस्टम नहीं चल रहा है, राइट? सीडी प्लेयर है, या हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट। तो जब हमारा लैपटॉप को ऑन करते हैं और वो ऑन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, चार्जर लगा है या नहीं लगा है, राइट? चार्जर लगा है, तो फिर आगे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, लाइट दिख रही है पावर की, ऑन हो रहा है। तो ये जो एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते वक्त, हम जब अटल टिंकरिंग लैब, व्हेन वी आर वर्किंग इन एटीएल लैब्स, दिस इज आल्सो मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इफ यू फॉलो थ्रू योर आर्डिनो बोर्ड्स, अगर आप अपने आर्डिनो बोर्ड्स, एक्मेगा बोर्ड्स, सेंसर्स जब आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आप देखना कि हर बार कनेक्शन करने के बाद जरूरी नहीं है पूरा सर्किट ऑन हो जाए। तो ये सर्किटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टिंकरिंग है, ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करने का या समझने का। क्योंकि उसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि अगर कोई सर्किट है जो चालू है, पहले चलता था अब नहीं चलता, तो हम जब उस फॉल्ट फाइंडिंग, एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि फॉल्ट क्या है, सर्किट ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो वो फॉल्ट फाइंडिंग का जो प्रोसेस है, दैट लेड द फाउंडेशन स्टोन इन मी टू बी मोर इनोवेटिव एंड फाइंड आउट कि अगर कुछ गड़बड़ी है सर्किट में, तो सर्किट को फिर से एक्टिव कैसे किया जाए। सो दैट आई थिंक रौनक विल बी द मोस्ट एप्ट आंसर फॉर मी फ्रॉम माय एंड। Oh, how lovely is that? How lovely is that? So I think with this experience, I would like to thank everyone who has joined us for the session for Bengali. मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बंगाली सेशन में आज अटेंड किए हैं, and obviously thanks to Milap who has been working with us very patiently and also tolerating us over these inconvenient weekends as well, and trying to give a and always giving a wonderful design thinking sessions in any language whatsoever. Milap also speaks Gujarati, and he is very active within those cohorts as well. He's also active in Marathi. He speaks Hindi. He speaks Bengali. So he himself can speak at least 5 languages, at least the languages that I know of him. So thank you so much, Milap. And any final parting thoughts from your end for our students and our audience, please? So I'm going to go ahead and give my final thoughts in all possible languages that you said that I can. All my dear students, when you go into your ATL labs, go with an open mind कि आप कुछ भी चीज, go with an open mind that even if something breaks, even if something becomes incorrect, don't worry. Soldering को use करते वक्त, when you're using soldering, don't worry, right? Play with the tools of the trade. This is my message. Play with the tools of the trade. I'll say that in Gujarati. મારા બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ, તમે જ્યારે તમારા અટલ ટિંકરિંગ લેબમાં જઈને ટિંકરિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, ત્યારે બિલકુલ બી ચિંતા ના કરતા કે ત્યાં કશું ખરાબ થઈ જશે, ટીચર અમને ઓળશે કાં તો અમને વળશે। એવી બધી બાધાઓથી દૂર થઈને લેબના અંદર જઈને તમે લેબમાં જેટલી બધી વસ્તુઓ છે, સેન્સર છે, એમનાથી રમત કરો। પ્લે વિથ ધ ટૂલ ઓફ ધ ટ્રેડ। જેટલું વધારે એ વસ્તુઓ જોડે તમે રમશો, એટલું વધારે તમારી સ્કિલ સેટ ડેવલપ થશે। સોલ્ડરિંગ કરતા જેટલી વધારે તમે સોલ્ડરિંગની પ્રેક્ટિસ કરશો, એટલી સારી તમારી સ્કિલ સેટ થશે। My message to all the Bengali students who joined, আপনারা যখন এটিএল ল্যাবে যাচ্ছেন, কাজ করছেন, বিলকুল চিন্তা করবেন না ওখানে গিয়ে যদি কোনো জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, খারাপ করুন, গিয়ে আর 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 প্লে করুন, আর জিনিসগুলোকে বোঝার চেষ্টা করুন। ল্যাবে কত রকমের সেন্সর আছে, কত রকমের ইলেকট্রনিক্স পড়ে আছে, সব ইলেকট্রনিক্স গুলো বোঝার চেষ্টা করুন। আর চেষ্টা করে ওটা দিয়ে কিছু একটা নতুন বানান। আর বানানোর সময় যদি জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কোনো ক্ষতি নেই, খারাপ হলে পরে আরো শিখতে পাওয়া যাবে। माझ्या सगळं महाराष्ट्राच्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी
ज्या वेळेला तुम्ही अटल टिंकरिंग लॅबच्या लॅबमध्ये काहीतरी प्रयत्न करायचा किंवा तिकडे काहीतरी टिंकर करायचा प्रयत्न करत आहात, तिकडे तुम्ही बिलकुल ओपन माइंड करून ऑल द प्रॉडक्ट्स दॅट यू हॅव, सेन्सर्स जे लॅबमध्ये जे सेन्सर्स आहे, लॅबमध्ये ऑर्डिनो बोर्ड किंवा नाना रकम various types of tools available. I would say that प्रयत्न करायच्यासाठी घाबरू नका किंवा कि टीचर आपको डांटेंगे या कोई आपको ऐसा मत सोचिए। लैब आपके लिए है, लैब में जितनी सारी चीजें हमने रखी है वो सारी चीजें इनफ है प्रोटोटाइपिंग के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए। Other than that, I think Ronak, I am always elated to be a part of Atal Innovation Mission. For last 4, 5, 6 years, we are trying to do what we can do our best, and I can only be thankful enough to Government of India, to Atal Innovation Mission. All the members of Atal Innovation Mission are doing charismatic work, and all that I can say is God's grace that we have been able to come this far. And our objective is very simple: create a nation of innovators, of entrepreneurs who will change the destiny of our nation and make us Vishwaguru. That I say thank you so much to our cohort members who have joined today. I thank all of you. आप आज अपने time दिया. And with that, as always, happy tinkering and keep tinkering, keep making, keep doing design thinking, and all the best. And thank you so much, Milab, for your time. Thank you, Ronak. Everyone have a great weekend. Bye.